material or textbook very easily. So that's why please note down the running notes carefully. Very important point, that is, please note down the running notes. The diagrams are formulas or like derivations, whatever it may be, the important points. Of course, in this PPT, we are giving you most important points as points. So need to concentrate the class. All of you, please need to concentrate the class. That means do not move around. That means not move around. Use earphones or headsets. It restricts you from the surrounding. That means your concentration plays very crucial role. To schedule. So if you have any doubt, you can ask that doubt in the last of the session, ending of the session. Otherwise, meanwhile, if you have any doubt, please post your query in chat box. Otherwise, just raise your voice. So these are the instructions for you while listening these classes. Next, outcome. Today, just I want planned these particular topics. AC voltmeters, multi-range, range extension, differential voltmeter, thermocouple type RF ammeter, series ohm meter. See here, AC voltmeter, multi-range AC voltmeters, range extension AC voltmeter, differential AC voltmeters, thermocouple type RF ammeter, series ohm meter. So these are the topics I have to cover today in this class. So coming to this, actually this particular we completed in last class, but just here I will show you. Here, compared to the DC voltmeter, this particular one is the additional one. Compared to the DC voltmeter, that means except this particular, the remaining circuit, which is nothing but DC voltmeter. So this is nothing but DC voltmeter. Directly here we are applying DC voltage, RS, and this is D-arsenal movement of meter. D-arsenal movement meter. Here I am added this particular. Here we are added this particular. So this particular is nothing but to convert AC to DC, which is for to convert AC to DC. Here whatever it may be the content, here you are applying, whatever it may be the content you are applying, you have to convert that particular into DC. Why? Because this D-arsenal movement meter is able to measure only the DC contents. That means just you have to convert that particular into DC. So this is AC voltmeters using rectifiers. And this is a multi-range voltmeters. Last class lo kuda chusam. Except this particular. What about the remaining circuit? Except that particular drawn. What about the remaining circuit? Voltage divider. Circuit parenting ka? మాట్లాడండి. నేను రౌండ్ చేసిన దాన్ని తీసేస్తే రిమైనింగ్ సర్క్యూట్ పేరేంటి? Voltage divider. DC voltmeter. ఉన్నాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ మల్టీ రేంజ్. Here we are applying instead of AC, DC. So multi-range DC voltmeters. Here I am applying AC. Selected that. Here this rectifier circuit is used to convert AC to DC.
For example, here I am applying 10 volts connected here. The 10 volts AC this is using this rectifier which converts 10 volts AC to 10 volts DC. The same 10 volts recorded here and which is displayed as 10 volts. So how much amount you are applied? 10 volts AC. But that meter displays that as 10 volts only. Of course, we are considering that as 10 volts AC. We are not operating any device with this measurement, just which is for to measuring the applied quantity only, not for using furtherly. That means we are not taking any readings or any outputs across this meter. And ఈ మీటర్ నుంచి మనం ఏ డివైసెస్ కి అవుట్పుట్ ని కనెక్ట్ చేయం. ఇన్ కేస్ మీరు ఇక్కడ కనెక్ట్ చేశారనుకోండి, ఇది డీసీ అవుతుంది. అంటే మీరు ఏం చేయాలి, దీన్ని మెజర్ చేయడం, ఈ క్వాంటిటీనే ఫర్దర్ గా యూజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే మీరు అప్లై చేసింది ఏసీ, అప్లై చేయాలనేది కూడా ఏసీనే కాబట్టి. మీటర్ నుంచి కనుక అవుట్పుట్ తీసుకున్నారనుకోండి, మీటర్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆ ఇన్పుట్ కాస్ట్ ఏమవుతుంది, డీసీ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. అంటే ఏ మీటర్ అక్రాస్ మీరు ఇన్పుట్ తీసుకున్నా దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డీసీ ఓన్లీ. సో దట్ నథింగ్ బట్ multi-range AC voltmeters. See here one more thing, that is differential AC voltmeter. Differential AC voltmeter. Any one of you any idea regarding this? Is there any differential DC voltmeters seen previously? Differential DC voltmeters ఏమన్నా చూసామా మనం ప్రీవియస్ గా? ప్రీవియస్ గా డిఫరెన్షియల్ DC వోల్ట్మీటర్ చూసామా? Yes, sir. Please respond. Your voice is not visible. I'm not listening your voice. Yes. Okay. Same as that here also we are using differential AC voltmeter. Differential AC voltmeter. All of you please wait here 1 minute. Sorry for the interruption. Here, this is differential AC voltmeter. See here, input attenuator. What is the purpose of attenuator? Any one of you? What is the purpose of attenuator? For example, this is the circuit of attenuator. Here I am applying 10 volts. What happens to the 10 volts? What about the output here? By using this attenuator, input is increased or decreased? If I am applied a quantity to a attenuator, yeah, that is using attenuator, the quantity may reduce. That means it's purely a resistive network. Attenuator is nothing but a purely a resistive network. So attenuator is nothing but the exact opposite function to amplifier. Exact opposite function to amplifier. So you can balance the input. That's why here we are using attenuator and here we are using amplifier. Between these two, that means the circuit is completely balanced. Sorry, the quantity is balanced. That's why here we are using attenuator and amplifier. And here one more, that is
AC to DC converter. That means here you are applying AC input. So later you may convert that into AC to DC. Later you may convert that into AC to DC converter. AC to DC converter. To convert that into AC to DC converter. So here the quantity is DC. Quantity is DC. And this is what is the name of this meter? Just go through the DC differential DC voltmeter. There we are represented that the meter name. That meter name. What is the name of this meter? Null indicator. It's a null indicator. So differential means it requires two inputs. It requires two inputs. One is known voltage, another one is unknown voltage. Here, 1 volt reference. That means is this voltage is known or unknown? This particular voltage is known voltage or unknown voltage? 1 volt reference voltage is known or unknown? Known voltage. But tell me, Divya. Known voltage, sir. Yeah, it's a known voltage. This is any doubt, please note down that AC input is unknown voltage, the reference voltage is known voltage, and this is null indicator. Simple. Previous for the previous circuit diagram also, there we are not represented this attenuator, amplifier, AC to DC converter because it's a DC quantity. The DC quantity is from initial to final, which is constant. There is no modifications or variation in the DC quantity, but here which is AC. That means that AC quantity is nothing but there is something huge changes in that. That means it may increases or decreases the quantities because of its number of cycles per second. That's why here we are fixing that voltage to balance by using attenuator and amplifiers. So here I am applying a particular quantity of 2 volts. Of course, it shows that as null indicator shows that as -1 or +1. If you want to make that as 0 by adjusting this potentiometer, make that as 0. So that this is the operation of the differential AC voltmeter. That differential DC voltmeter and differential AC voltmeter both are exactly same, but only one difference, that is here additionally we are added one balanced condition of using attenuator and amplifier. They converter from AC to DC. Conversion from AC to DC. Remaining thing is completely same. So previously we have a circuit diagram of like this. Here we are applying one amount. Here we are using null meter. Here a resistor, and here we have another known voltage. Known, of course, this is known voltage. This is unknown voltage. Known or unknown, whatever it may be, it's a null indicator. It's a potentiometer. Here we are applying voltages. So like that. So simple. Here one voltage, another voltage. These two voltages are measured by this particular null meter. If these two voltages are 0, here it displays 0. Is there any difference between these two voltages? It displays the difference between these two. If you want to make that difference between two 0, you can adjust the potentiometer and make that measured value equals to 0. This is nothing but differential AC voltmeter. All of you please note on the diagram. Please note down the diagram.
Completed? Completed? Here one example, please note on the diagram. Sorry, the problem. The problem is only with the sensitivity. Calculate the sensitivity of a 200 microampere meter, which is to be used as a DC voltmeter. So sensitivity formula is nothing but this. What is the another name for this IFSD? What is the another name for IFSD? What is the another name for IFSD? What is FSD? FSD. Full scale deflection current. Okay. Here that IFSD is nothing but also IM. Please note down that. So this is IM or IFSD. The formula is 1 by IM. 1 by IM or 1 by IFSD. It's 5 kilo ohm per volt. 5 kilo ohm per volt. Next one, thermocouple type RF ammeter. Thermocouple type RF ammeter. Any one of you, if you any idea regarding thermocouple? Thermocouple. Any idea? See here, this is one metal, this is another metal. Here the condition is these two are dissimilar metals. Dissimilar metals. Last class lo cheppanu, potential difference రావాలి అంటే పాజిటివ్ కి మధ్యలో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వస్తుందా? రాదు. నెగటివ్ కి మధ్యలో రాదు. అదే పాజిటివ్ కి నెగటివ్ కి మధ్యలో yes. So like that, here this is one type of metal. This is another type of metal. Here these two are connected. These two are connected. These two are connected. This particular point is nothing but what? What is the name of this particular point? Junction. Yeah, that is junction. If it is dynamic or stationary, whatever it may be, that it's a junction. It's a imaginary or physical one, whatever it may be, that it's a junction. Here, next here I'm applying some sort of voltage. Some sort of voltage. It causes some heat. With this, what happens? With this voltage,
this metal may get some heat. With this voltage, the same voltage here I am applying. With the same voltage, this metal is also get some heat. Now, what about the heat of these two metals? These two metals got the same amount of heat by using the same voltage? Say yes or no. Using the same voltage, are these two metals got the same temperature or heat? No, because of Different type of materials. the reason is those two are dissimilar metals. That means, is there any a chance of transferring the temperature from one metal to another metal? Is there any chance of transferring the heat between one metal to another metal? ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందా అవదా? ఒక మెటల్ని ఇంకో మెటల్ని పెట్టారు, ఒక మెటల్ ఏమో బాగా ఎక్కువ టెంపరేచర్ తీసుకుంది, ఇంకో మెటల్ ఏమో వెరీ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ తీసుకుంది. అట్లాంటప్పుడు ఒక మెటల్ నుంచి ఆ మెటల్లో ఉన్న హై టెంపరేచర్ వేరే మెటల్ లో టెంపరేచర్ ఉన్న వేరే మెటల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందా అవదా? Just you can, here I'm giving you one example. In our houses for preparing food, we are using different kind of dishes. I think so those are three types of dishes, three types of materials. The first type is very olden one, of course, which is traditional. That is aluminum dishes. Is it available in your houses? Aluminum. అల్యూమినియం డిషెస్ వైట్ కలర్ లో ఉంటాయి. పాత రోజుల్లో మాక్సిమం ఉంటాయి, ప్రెజెంట్ డేస్ లో అయితే ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదు వాటిని. నెక్స్ట్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ స్టీల్. నార్మల్లీ వీఆర్ యూజింగ్ దట్ పర్టికులర్ స్టీల్ ఫర్ వాటర్ గ్లాసెస్ కానీ, మనం ఇంట్లో యూజ్ చేసే స్పూన్స్ కానీ, లైక్ దట్ డిషెస్. అఫ్ కోర్స్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద ఫుడ్. ద థర్డ్ వన్ ఈస్ కాపర్. Is there any difference between these three materials while preparing a food? Which one is better? Any idea? Any idea? Copper, sir. Which is copper? Because why? Because copper is good Conductor. Aluminium and steel are those two are also conductors. Copper is also a conductor. Is there any specific reason why we are preferring copper instead of any other material? While choosing a particular dish for preparing a food, your first thing of mind is that మీరు ఏదైతే హీట్ ని అప్లై చేశారో ఆ హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వాలి. మీరు అప్లై చేసే హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వాలి. ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవడం ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటి అంటే, మీరు ఒక పర్టికులర్ అంటే మీరు ఏదైతే డిష్ ని పెట్టారో ఫ్లేమ్ మీద, ఆ డిష్ దాని ప్రాపర్టీస్ అనేవి యూజ్ అవ్వకుండా ఆ హీట్ ని వేరే ఐటమ్ కి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయగలగాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ప్లాస్టిక్ బౌల్ యూజ్ చేశారు అనుకోండి, వాట్ హ్యాపెన్స్? దట్ ప్లాస్టిక్ బౌల్ విత్ దట్ హీట్ ఆటోమేటికల్లీ విచ్ లూజెస్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్. మీరు ఒక ప్లాస్టిక్ బౌల్ పెట్టగానే హీట్ అప్లై అవ్వగానే ఆ ప్లాస్టిక్ బౌల్ ఏం చేస్తుంది? ఆ హీట్ కి దాని ప్రాపర్టీస్ ని కోల్పోతుంది. అప్పటి వరకు సాలిడ్ గా ఉన్నది అది కాస్త లిక్విడ్ అవుతుంది. మీరు ఇంకా బాగా వేడి చేశారనుకోండి, ఇంకా ఎక్కువ టెంపరేచర్ అప్లై చేశారనుకోండి, లిక్విడ్ కాస్త వేపర్ అయిపోతుంది. నేను చెప్పేది ఎంతమందికి అర్థమవుతుందో? నెక్స్ట్ వేపర్ అయిపోతుంది, మన కంటికి కూడా కనిపించదు. ఇక్కడ ఒక డిష్ ఉండాలి అని కూడా మనకు తెలియదు. మీరు పొయ్యి మీద పెట్టేసి ఉంచితే కనుక కొంతసేపు ఉన్నాక
అదే మీరు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన 3 మీటర్స్ ఏదో ఒక మెటీరియల్ పెట్టారనుకోండి, ఏం జరుగుతుందంటే మీరు ఎంత టైం పెట్టినా బాగా ఓవర్ హీట్ వస్తుంది తప్ప దాని ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఎక్కడ లూజ్ అవ్వవు. మీరు అప్లై చేసే టెంపరేచర్ వల్ల. హాఫ్ అన్ అవర్ పెట్టినా, 1 అవర్ పెట్టినా, 2 అవర్స్ పెట్టినా, 3 అవర్స్ పెట్టినా, 4 అవర్స్ పెట్టినా ఏ డిష్ కూడా దాని ప్రాపర్టీస్ లూజ్ అవ్వదు. సింపుల్ గా ఏం చేస్తుందంటే హీట్ ని వేరే ఐటమ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ మనం చేసేది కూడా అదే. ఒక డిష్ పెట్టి డిష్ లో వాటర్ పోసారనుకోండి, ఏం చేస్తుంది? వాటర్ లెస్ హీట్ కంటెంట్ తో ఉన్నాయి. కింద మీరు డిష్ కి పెట్టే ఫ్లేమ్, మీరు అప్లై చేసే ఫ్లేమ్, ఫస్ట్ దట్ ఫ్లేమ్ ఈస్ గివెన్ టు ద డిష్. ద డిష్ ఇనిషియలీ ద డిష్ induces that particular heat from the flame, then which transform that heat to the water. Slowly that water may gets heated. That's it. That means here also we are applying the same voltage, or applying the same voltage to two materials, two metals, which is very high, and here this is very low. కాపర్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అంటే, రిమైనింగ్ వాటితో పోల్చుకుంటే కాపర్ త్వరగా వేడెక్కుతుంది. కంపేర్ టు ద అదర్ మెటీరియల్స్, టెంపరేచర్ సెన్సిటివిటీ అనేది కాపర్ కి చాలా ఎక్కువ. మీరు లిటిల్ బిట్ ఫ్లేమ్ అప్లై చేసినా ఈజీగా హీట్ ఎక్కుతుంది. అండ్ రిమైనింగ్ టూ మెటీరియల్స్ మీరు బాగా వేడి చేసినప్పుడు, అల్యూమినియం కానీ స్టీల్ కానీ బాగా వేడి చేసినప్పుడు దాని ప్రాపర్టీస్ స్లైట్ గా వేరీ అవుతాయి. స్లైట్ గా వేరీ అవ్వడం అంటే, అల్యూమినియం అనుకోండి ఎక్కువ వేరీ అవుతుంది. అంటే మనకు తెలియకుండానే మనం ప్రిపేర్ చేసే ఫుడ్ లో కొంత అల్యూమినియం వెళ్ళిపోతుంది. ఆ ఫుడ్ ద్వారా మీ బాడీలోకి అల్యూమినియం వెళ్ళిపోతుంది. జస్ట్ లైక్ స్టీల్ ఆల్సో. ఆ స్టీల్ పైన ఒక కోటింగ్ ఉంటుంది. జనరల్ గా ఆ స్టెయిన్లెస్ అనే ఒక కోటింగ్ ఉంటుంది. అది కనుక పోయింది అనుకోండి, ఈజీగా స్టీల్ మీరు ప్రిపేర్ చేసే ఫుడ్ తో కలిసిపోతుంది. బట్ కాపర్ కనుక ఆ కండిషన్ కి రావాలి అంటే మోర్ దాన్ 1000 degrees centigrade అప్లై చేయాలి. But the temperature is not available in our houses. That means we are not applying that much of temperature. So that is the condition here. That is the reason for why we are preferring the copper instead of remaining. So finally here we have the conclusion is the heat transfer from high temperature metal to the low temperature metal. That means of course it may get some deviates the electrons of current also. With that electrons of currents, please wait. With the temperature, automatically these two materials gets equally heated. That means from one metal to another metal, temperature transfers. In one metal to another metal, temperature transfer is nothing but flow of electrons. That flow of electrons are nothing but current. Here I am connected 1 meter. Automatically the flow of electrons are recorded here. That is nothing but meter. So how can we get these currents? By using a thermocouple. That's why we call this type of meter is nothing but thermocouple type RF ammeter. That's why we call this meter as thermocouple type RF ammeter. Now is it clear, or shall I repeat it again? Is it clear, or shall I repeat it? Okay, please note down that point. Thermocouple type RF ammeter. Please note down this point. Make it fast.
Completed? Completed? So next type, sorry, types of thermocouples. Different types of thermocouples. Here, this is thermocouple. Here, just we are concluded what is nothing but a thermocouple and what is the process of preparing a thermocouple. And here, different kind of thermocouples. See here, the first one is mutual type, contact type, separate heater type, bridge type. 4 types. Please note down the different types of thermocouples. Different types of thermocouples. Mutual types, mutual type, contact type, separate heater type, bridge type thermocouple. So first one, see here, in these 4 diagrams, one thing is common, that is ammeter. Here, this is thermocouple, this is thermocouple, and this is thermocouple. These are thermocouples. This thermocouple is connected to a particular normal wire. And here I am connected ammeter. That means here I am connected, here I am taken on thermocouple and this is wire. And simple, here I am connected 1 meter. This is ammeter. This is ammeter. Here I am applying, this is thermocouple is nothing but, this is completely heated one, heated element. This is normal wire. From this element to, that means from this thermocouple to this wire, heat may transfer. That means it gets some variations in its physical form. Then those are transferred to this meter. How can we get this current? By using this thermocouple. How can we get this? By this thermocouple is mutual type. That means these two are mutually connected. That means 1 to 1. If it is heavily heated, it gets some heat. If it is normally heated, it gets some like that. That means these two are directly connected. So that's why this is nothing but mutual type thermocouple. Mutual type thermocouple. So this is nothing but mutual type. So coming to this contact type, contact, nothing but 1 to 1 connected. This is one device of heater. That means here we are connected a separate heater. Here we are connected one wire. Here we are connected one wire. Here we are connected one wire, but here we are connected one heater, direct heater. So this is heater and this is thermocouple element. This is direct thermocouple and this is thermocouple element and this is heater. In these two, we have some more contact compared to this. So that's why here, of course, compared to this particular type, here we may get maximum currents. So coming to this third one, see here, this is glass bead. This is glass bead. These two are same. These two are same. But here, this is glass bead. Glass is nothing but conductor or insulator. Glass. Glass and conductor or insulator. Glass. Glass and water తాగే glass కాదు.
మెటీరియల్ ఆఫ్ క్లాస్ ఉంటుంది కదా. బీడ్ అంటే బీడ్ అంటే తెలుగులో ఏంటమ్మా ఎవరికి తెలుసా? బీడ్ అంటే విన్నారా ఎప్పుడైనా బీడ్ అనేది? బీడ్ అంటే విన్నారా? బీడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్ తెలుగు విచ్ ఈస్ పూస. పూస మామూలుగా పూసలు ఉంటాయి కదా, గర్ల్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు జనరల్ గా. వైట్ కలర్, బ్లాక్ కలర్, పింక్ కలర్, like different. Those are glass beads. Of course, you are using the plastic or different material. Of course, in your houses, your mother's wearing black beads. Nalla posal antaru. Black bead. Nalla posa. So like that, this is nothing but a bead. This bead is nothing but we call that as insulator. Here, it acts as insulator. That means which is heater, and this is thermocouple. So by applying heat here, this glass bead may reduces that particular heat to heater to thermocouple. అంటే రెండిట్లకి మధ్యలో ఒక కండక్టర్ ఉంది, ఇంకో కండక్టర్ ఉంది. రెండిట్లకి మధ్యలో ఏం చేశారంటే ఒక ఇన్సులేటర్ని పెట్టారు. ఇన్సులేటర్ డైరెక్ట్ గా టెంపరేచర్ అప్లై అవ్వగానే ఆ ఇన్సులేటర్ లో టెంపరేచర్ మొత్తం ఏమైపోతుంది? ఆ ఇన్సులేటర్ లో మొత్తం టెంపరేచర్ ఎంత? మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీ ఇంట్లో కనుక ఐరన్ బాక్సెస్ ఉంటే ఐరన్ బాక్సెస్ లో ఒక ఫిలమెంట్ ఉంటుంది. ఆ ఫిలమెంట్ కింద ఏం చేస్తారంటే ఒక షీట్ ఆఫ్ పేపర్ పెడతారు. షీట్ ఆఫ్ పేపర్. ఆ షీట్ ఆఫ్ పేపర్ కింద మనం ఐరన్ చేసే ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది. కింద మనం యూజ్ చేసి ఐరన్ చేసే ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అదే కానీ డైరెక్ట్ ఫిలమెంట్ తీసుకొచ్చేసి మీరు ఐరన్ చేసే ప్లాట్ఫామ్ కనెక్ట్ చేశారనుకోండి, ఐరన్ బాక్స్ పట్టుకోగానే షాక్ కొడుతుంది. దట్ మీన్స్ there is something we are using some insulation. Why? Because to protect it from the current, but not to isolate the complete temperature. అంటే మీరు ఒక స్మాల్ టెంపరేచర్, స్మాల్ ఇన్సులేటర్ యూజ్ చేయడం వల్ల కంప్లీట్ గా టెంపరేచర్ మొత్తం అక్కడ హోల్డ్ అయిపోతుంది. ఇంట్లో మనం యూజ్ చేసేది ఏదైనా వాటర్ గీజర్స్ కానివ్వండి, హీటర్స్ కానివ్వండి, టెంపరేచర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఏవి యూజ్ చేసినా, ఈవెన్ ఓవెన్స్, మైక్రో ఓవెన్స్ కానివ్వండి, ఏవైనా దెర్ ఇస్ సమ్ ఇన్సులేటర్ లైక్ దిస్ సిస్టమ్. సో ఇలా కనెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే హీట్ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది, కరెంట్ మాత్రం ఇక్కడ ఆగిపోతుంది. బై బికాస్ దిస్ ఈస్ ఏ insulator. Only here we may get only temperature. So that is nothing but third one. And this is fourth one. Here we are using meter. That means here in different ways we are applying the temperatures. Here. In 4 ways we are applying the temperature. That means at a time. That means these two lines may get maximum temperature and maximum heat. So according to that reflection, it gets some maximum. So these are the 4 types of thermocouples. 4 types of thermocouples: mutual type, contact type, separate type, and bridge type. Please note down this diagram. Any doubt regarding this, or shall I repeat it again? Please respond, any one of you. Okay, ma, thank you. Please note down. Please note down the diagrams carefully. By using this, we can get maximum. Completed.
Completed or not? Note down these advantages and disadvantages of thermocouple type RF ammeter. Advantages and disadvantages of thermocouple type RF ammeter. Okay, ma, with this topic, stopping today's class. Today were completed. What are the names of today's topics were completed just from